Stel, dir innen, King, vor, der, so kroblich, gebroken ist, das, Arkom, gehen. Sprechen, oder, sich, selbst, Ernhonk, kann unter, da, Charakter, über, einreich. Sein Kroper, war durch, insagt, so besched, das, is, ein Wonder war, das. Die Kindheit, oberlet hat, was, when ich dir sage, das, der Tod, Diocese, Kigs, einen, der blutigsten, Krieg, der Geschichte, Oslist. Du wirst nicht glauben, was wirklich, mit Karl II. Von Spanien, Gescher, M1. November 1700 Luteten, die. Glocken von Madrid in Trauer für einen King, dessen Leben von Unvorstellbarem Leid geprägt war. Karl II., der Letz, der Spanischen Habsburger, hat ja, kripplichen, undergeistigen, Qualen ertragen, sein Creeper von Insakt, verwestet, hat in seinen 39 Jahren funktioniert. Sein Tod war nicht, nur das Ende eines Monarchen. Das tragische Ende einer Dynastie, unter verheerendsten genetischen Experimente in der Geschichte der Königs. Die Welt, erschüttert von dem Ausmaß, sah so, wie Spanien, sein Krieg, verla, und ein brutales Kapital in der Geschichte, endet. Karl II. wurde, am 6. November 1661, geboren, unterhielt, den Nomen, Karl der Verwandtschien, auf Gran, der Mysterisen, Leiden, die sein Leben, prod. Das sein Zustand war nicht das Ergebnis, ins Erberne zu lecken, flux Ergebnis, von Jahrhunderten, der Insakt, innerhalb der Familie, Habsburg, über 200 Jahre lang hatten die Habsburg, nehab, vergar, never, wante, geheiratet, in dem, vergeblicken, versack, die Königliche, Plotlani, Zubiweren. Dadurch hat Karl II. Ihnen Haren Insakt koeffizient, all sein Kind. Das von Geschwistern, geboren wurde, und die seine Genealogie wiederholt, Schlüsselwerfen. Darunter Kaiser, Karl V., unglaublich 16, mal und Johanna die Wahnsinnige, 14 mal. Diocese, genetisch, Netz, wiederholte, einbracht, schläglich, ihnen, King, Herver. Der Ebenso, ein Symbol, dynastischer Eitelkeit, war wie ein Opfer, ihres österreichischen, Folgen.vom. Moment seiner Geburt, und offenbart, Karls II., körperlichs Ocean die Hart realit, seiner genetischen Wiederbung, sein Kopf war, unverhüllt, groß, Sinn, Habsburger, Kinn, so ausgeprägt, dass, Sinnenmund, nicht schlägen kannt. Und die sein Jane waren so fehlgestellt, dass das Kauen Nehus unglitsch war. Saberte ständig, ein unerfreulich Erinnerungen, sein Bildungen, sein Körper war, auch von Rakettes, better von, was so fragilen, Noken, unterschwalken, Bennen fort. Dien bis, zum Alter, von 8 Jahren unfähig, matchten, ohne Hilf. Zugehen selbst, danig bentetit, ständig, unterspotzun. Da war nicht, nur sein Körper. Der beeinträchtigt war, auch sein Geist. Karl hat, mit, versagetem, Sprechen, eingeschränkten, Lernfähigkeit, under Concentrations, Pren. Zuki Bempfen, einstrang, die in ein Leben, lang quält. Vom ersten Augenblick, an war Karl, so körperlich, als auch, geistig, zerbrochen, das, tragisch, Produkt, einer, Familie, die, besessen, war, von der Reinheit, des Bluts,
MIT 14, Jahren Trat, Karl II, 1675, Den Thron, an Darsch, Sein Herrschaft, War, Symbolisch, ALS, Sub, Render Titel des Kings, im Gehard, Lag die War, matched in den Hinden, Seiner Minister, an der Berater, die Control, Übernahmen, Rend Karl, MIT, den Einfachsten, Aufgaben der Regierens, Franken Verdkampft, sein, Usion, VEs, von ausländischen Gesandten, beschrieben, würde, Warein, Kälte-Schocks under Angst, sein Missbildungen, wherein so erschreckend, dass sie einen bleibenden Eindruck auf Jeden hinterliegen, der in sah. Sein Gesundheit, verschlechtert sich wieder, geplagt, von Schwan, Verdankspre, Mängelaren, Rung trotz, des besten Essens, das im Königreich, verfügbar war. Epileptisch Anfall, Stunden, außer Gefecht setzen. Wirtschaften sin Leiden, an die sein Hörst, griffen auf, Bazar, Behandlungen, wie Obermugig, Adalas, Zurich, ein Werksack, sein Beschwiden, zu Lindorn. Der Njor, seinen, Onien, Schan, Gashwichten, Kuper, Vita, SCHW, Giegt. Die geistig, Gesundheit, von Karl II. War, ebenso, fragile, wie sein, Kroliker, Zustand. Lebt, in einem ständigen, Zustand, von Depression und Angst. Gefangen, in einem Geist, der das, Gewicht, seines Leidens, nicht inkomkant. War davon, übersut, das, ernte, erbernete, Licken, Flutschstand. Verbrecht, täglich Stunden, mit zwanghaftem Gebet, ofter, suha Notch, Trost, sein, Angst, vorgadlicher, Bestrafung, Verschlang, in, dar, Glott, sein Leiden, seien die, Folge von Sünden, die nicht, inmal, begriffen kannt. Dies, Psychologies, qual führt einer, bereits tragischen, Existenz ein Dunkel, schickt hinzu. Da sowohl von den, sichtbaren, als auch den, unsichtbaren, Kräften gequält würde. Die scheinbar, sein Leben, BESTIMMTEN, in seinem, verzweifelten, Ihnen urban zu, Sikon und die Habsburger, Linie zu bewähren. Erritet Karl II. Zuemel, Zurst, 1679, Marie Louise von Orleans, und dann 1690, Marianne von Neuburg, beid Ion waren, Jedek, von der Oberwältigenden, Ballasting, durch, Karls, genetisch, Missbildungen, Gipprich die, in wahrscheinlich unfruchtbar matchten. Das Schüttern, ihnen urban, zu suchen, belästigt, in undiesein, Frauenschwör. Der Tod von Marie Louise, 1689 Futsene. Geschich ein, weites tragisches, Kapitel hinzu. Rend, einig, spekuliten, das, sie möglicherweise, würde Gloten, ander, das der, psychisch, Druck Error, unglitschen, sie, in den, frühen, Todtreb. Trotz seiner Bemühungen war, Karl letztlich, nicht in der Lage. Seine dynastischen, Pflicht nachzukommen, was das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das sein Herrschaft umgab, widerwürstig, AKT, dort in seinen letzten Jahren zog sich Karl II. Wieder. In die Isolation Zurich, Sinn, Verstand, Zerbrock, als von der Angst, wurde dämonischen, Orgraphon, wurde. Sein Paranoia wuchs so stark, dass sich Regeln gegen Exusum untersog, in der Hoffnung, die ingebildeten Kräfte zu vertrieben, die in Quelten. Da, dies, Ritual schinnen, sein geistig, instabilit, nur zu verstärken, unterstützten, in tiefer, in den Terror.
Renderson, Würde, die, Atmosphäre, am Spanischen, Hofduster, Unde, Bedrockende. Karls Unfähigkeit, Effektiv zu regieren, oder, Inon, Urban zu suchen. Schaff ein, White Verbreit Atmosphäre, Dervers Wiffling, unter. Den Adler. Politisch Speculation, Obersinon, Todd unter die, unvermittlich, Erbfolgekreis, Namen, Überhahn, unterworfen, ein Schatten, über den Hof. Wodurch, Spanien, in einem Zustand, der Unsicherheit, Undangst, Zurchgelassen, WRDE.im. Herbst 1700 Hats, sich der Gesundheit, Don von Karl II. Rapid Version. Litt unter chronischem Durchfall, unerfreulichem Erbischen, unter einem anhaltenden Fieber, das sein Hörst. Nicht kontinuierlich, sein, geistigen Fügigkeiten, fing an zu versagen, wurde zunehmend, inkohärent, Kant selbst. Verwandte, nicht mehr, erkennen, an die sein Ried, worein hoffen, aus, zusammenhanglassen. Inmitten seins, Kropelaken, Würfels war, Karl von der Drangenden, Fragda, Erbfolz, besessen, undert seinen, Willen, besessen, Kant sich, Jedak, Neof, ein Claire Kieden, Fesselgen, schläglich, in einem Moment, der Klarheit. Philipp, von Anjou, den Enkel, von Ludwig, XIV, von Frankreich, zu seinem Nachfolger. Dies Entscheidung last den Spanischen Erbfolgekrieg, aus, in unverheerenden Konflikt, der das Kräfteverhältnis in Europa für Jahr hinweg umgestalten, WRDE.am. Morgen Day 1, November 1700, starb Karl II. Im Königspalast von Madrid, im Alter von 39 Jahren. Sein Todd Obwell, tragisch.com, als Bittersuge, ilgi sung, sicht, Bären Leidens, let hatten. Ein Autopsie, noch Sinem, Todd siegt, das Foul, Ausmaß, der Schadon, die Dirch, die Insakt, Virusakt, Werden, sein, inneren Organ, wären, schwer deformiert. Sein, hers, winzig, sein Neuron, funktionierte nicht, richtig, und sein, eingeweid, wären. Von Narben Rückungen, die Autopsie, Bestheit Karls Unfruchtbarkeit, die keine Abgestigenen, harden hat. Dies letzt. Offenbarung besiegelte das Schicksal der spanischen Habsburger, unterbindet die Dynastie, endgültig, der Tod von Karl II. Markierte das offizielle Ende der spanischen Habsburger Dynastie. Eine Familie, die Spanien fast 200 Jahre lang regiert hat. Sein Tod war nicht nur der Tod eines Kriegs, sondern das endgültige Ende ins der verheerendsten genetischen Experimente der königlichen Geschichte. Die Folgen von Jahrhunderten der Insekt waren tragischerweise ins Leben und Tod sichtbar und besiegelten das Schicksal einer einstmaligen Dynastie. Das darauffolgende Begängnis war ein düsterer Spiegel seiner Herrschaft, ein symbolisch Darstellung der Trauer, die Spanien während seiner Herrschaft geprägt hat. Es markerte auch den deutlichen Rückgang der Macht des Landes seines Kriegs geschwunden war. Das Leben unter Tod von Karl II. Sind ein dustiges Zeugnis der katastrophalen biologischen Folgen der Insekt innerhalb königlicher Familien. Die jahrhundertelange Praxis der Insekt der Habsburger gilt heute als ein eindrucksvolles Beispiel für die Gefahren genetischer
isolation. Besessenheit, von der Erhaltung der Königlichen Bluttrichtigkeit, anstatt die Gesundheit zukünftiger Generationen zu priorisieren, führt zu verheerenden Konsequenzen für Karl II. Sein tragisches Erbe ist ein eindringlich Errand an die entscheidend Bedeutung genetischer Vielfalt und eine Warnung vor den Gefahren aristokratischer Eitelkeit, besonders wenn sie auf Kostengrundel Kinder, menschlicher Gesundheit und Wohlgefühls geht. Der unerfreuliche Fokus der Habsburger auf die Wahrung der Bluttrichtigkeit führt letztlich zu einem völligen Zusammenbruch der biologischen Natur. Karls II. Leiden und Tod symbolisieren den Zusammenbruch ins Systems. Das Tradition, aber die Gesenheit und das Wohl seiner Herrscher stellt. Diese systemisch Fälle hat weitreichende Folgen für Spanien, das dadurch geschwächt und verarmt wurde. Das Fällen eins gegneten Urbansters das Land in Innernzustand der Unsicherheit was den Spanischen Erbfolgekrieg auslöst. In Konflikt der die europäisch Machtverhältnis umgestalten und Spaniens Kreis notwendigen Word